지금은 비트코인 시장이 굉장히 좋아 보여도 이제 미래에 하락을 안 하라라는 보장은 전혀 없거든요. 그 지금이 좀 이제 괜찮기는 한데 상대적으로 8, 9월이 비트코인은 좀 약하고 알트코인은 좀 많이 약한 그 기절이기 때문에 그 리스크를 피하고 싶으시면은 뭐 좀 기다렸다가 9월 말에 들어가는 것도 하나의 방법이 될 수 있을 것 같습니다. 진짜 최근 몇십 년 동안에 제가 본 변화 중에서 가장 획기적인 변화인 것 같습니다. 그 세상에 있는 모든 걸 다 통틀어서. 현재 시장에서 기관 투자자들이 비트코인 매집을 주도하고 있다는 평가가 많은데 이런 흐름이 언제까지 이어질 거라 보시나요? 일단 기관 흐름을 평가하는 가장 간단한 지표가 ETF 매수 지표들인데요. 지금 비트코인 말고 이더리움까지도 그 기관 매수가 상당히 큽니다. 그 6월 초부터 굉장히 큰 자금이 들어오고 있고요. 하루에 10억 불 이상 들어오는 경우도 있었습니다. 여러 번. 네, 그리고 이번에 이제 3대 법안이 통과가 돼가지고 이 암호화폐 시장이 훨씬 더 커질 가능성도 높아지고, 네, 이거를 전략 자산 비축화하겠다는 국가들도 점점 늘어나고 있습니다. 이제 미국이 가장 유명하기는 한데 이제 부탄이랑 엘살바도르도 이미 그렇게 하고 있고, 그리고 이제 오히려 뭐 중남이라든지 아프리카 이런 좀 이제 작은 국가들에서 채굴을 하고 보유하는 형태로 많이 가져가려고 하고 있고요. 카자흐스탄도 그렇게 한다라고 하고 있고, 러시아도 검토하고 있다라고 하고 있고요. 네, 그리고 이제 기본적으로 비트코인은 정치 성향이 이제 우파나 극우파 이제 정치들이 많이 좋아하는데, 근데 지금 유럽이 이제 거의 다 극우 쪽으로 넘어갔거든요. 그래서 그쪽도 전략 자산화가 어느 정도 되는 거는 시간 문제인 것 같습니다. 그래서 이제 국가 수요가 있고, 그 말씀하신 대로 이제 그 기관 수요가 있고, 그리고 기업 수요도 어마어마합니다. 예를 들면은 마이클 세일러가 그 이제 스트라테지를 통해서 60만 개를 이미 샀고요. 그리고 최근에는 미디어 그룹 거기도 이제 20억 불의 비트코인을 샀고 한 5억 달러 정도 추가로 매수를 하는 것 같습니다. 그래서 지금 이제 기업 중에서 2위가 됐고요. 트럼프의 그 기업이. 네, 그리고 그거 말고도 이제 비트코인 또는 이더리움을 비축하겠다고 하는 그런 기업들이 굉장히 많이 늘어났습니다. 이거는 굉장히 장기적인 흐름일 것 같습니다. 그러나 물론 그 중간에 비트코인이 떨어지지 않는다라는 말은 제가 할 수 없습니다. 네, 뭐 그러니까 당연히 일시적으로 계속 이제 가격이 떨어졌다가 올라갔다가 하는 거는 계속 있을 건데, 근데 장기적으로는 우상향할 가능성이 매우 높겠죠. 비트코인 공급 쇼크가 계속될 거라고 보시나요? 매수 적기는 언제라고 생각하시나요? 아직은 그 공급 쇼크까지는 오지는 않았는데, 근데 제가 알기로는 한 작년 초에 그 거래소에 있는 물량이 310만 개가 그랬는데 지금은 240만 개, 한 70만 개 정도 빠졌고요. 한 25% 정도 빠진 걸로 알고 있고, 뭐 그거는 이제 조금 전에 말씀드린 뭐 기업이라든지 뭐 ETF 기관들, 저 국가들이 거래소에서 상당 부분 사가가지고 이제 물량이 줄어든 것 같고, 그리고 이제 그 거기 사라진 물량을 고래들이 이제 그만큼 채워지지 않는 것 같습니다. 왜냐하면은 기관도 사고 국가가 사고 그리고 이제 기업도 사는데 왜 가격이 요거밖에 안 올랐냐라고 질문을 할 수가 있거든요. 그러니까 이거는 아무래도 한 10년, 15년 정도 장기 보유하고 있는 이제 그 고래들이 뭐야, 내가 그 100만 원 투자했는데 지금 200억이 됐네? 이런 거 있잖아요. 근데 그거를 파는 물량들이 아직은 계속 나오고 있는 것 같은데, 그 물량이 이제 언젠가는 줄어들겠죠. 왜냐면은 뭐 아무리 가격이 올라 나는 안 팔아 이런 사람들도 이제 분명히 있을 거니까요. 이제 그때쯤 공급 쇼크가 올 것 같습니다. 네, 근데 그게 언제인지는 제가 당연히 알 수가 없죠. 네, 그 고래들이 무슨 생각을 하는지 저도 잘 모르니까요. 그 지금이 좀 이제 괜찮기는 한데 또 이제 상대적으로 8, 9월이 비트코인은 좀 약하고 알트코인은 좀 많이 약한 그 기절이기 때문에 그 리스크를 피하고 싶으시면은 뭐 좀 기다렸다가 9월 말에 들어가는 것도 하나의 방법이 될 수 있을 것 같습니다. 그렇다고 해서 8, 9월이 매번 나쁜 거는 또 아니거든요. 네, 근데 지금은 분위기가 굉장히 좋기 때문에 그러니까 이번 해가 그 예외해가 될 가능성도 있죠. 그래서 그 조급함이 좀 있으시면 지금 들어가시고 이제 그 리스크를 좀 피하고 싶으시다 하면은 9월 말에 들어가는 것도 방법입니다. 왜냐하면은 10월이 비트코인의 가장 강력하고 가장 좋은 기절이거든요. 그러니까 이제 압도적으로 10월이 제일 좋았습니다. 네, 그래서 그거를 준비해서 9월 말에 들어가는 것도 방법이 되겠죠. 미국에서 지니어스 법안 등 주요 암호화폐 관련 법안이 통과되면서 제도적 리스크가 줄었는데요. 이런 규제 변화가 실제 투자자에게 어떤 영향을 미치나요? 큰 영향을 미칠 수밖에 없죠. 이제 제도적 리스크가 좀 줄은 게 아니라 굉장히 많이 줄었다고 저는 볼 수가 있고요. 이제 제가 이제 이 지니어스 법안이 나온 후부터 이제 곰곰이 이제 검토를 해봤는데 생각을 하니까 진짜 최근 몇십 년 동안에 제가 본 변화 중에서 가장 획기적인 변화인 것 같습니다. 그 세상에 있는 모든 걸 다 통틀어서 왜 그러냐 하면은 사실 지금 전 세계의 가장 큰 문제가 무엇이냐 하면은 그 미국이 부채를 너무 무분별하게 찍어내 가지고 그거를 버틸 수 있는가? 도대체 저 부채는 누가 사주는 것인가?
것인가라는 것이 가장 큰 의문이었거든요. 근데 이 지니어스 법안으로 그 문제를 한 방에 해결을 해버렸습니다. 왜냐면은 이제 지금부터는 스테이블 코인을 아무나 발행을 할 수가 없는데 발행하는 자는 그 스테이블 코인을 발행한 만큼 이제 미국 현금 또는 채권을 사게 되어 있거든요. 그게 이제 법제화가 되고 그거 안 하면은 이제 퇴출당하는 거거든요. 그러니까 그 스테이블 코인을 발행하는 자는 그만큼 채권을 사줘야 되기 때문에 미국이 딴 나라들한테 아쉬운 소리를 안 해도 알아서 채권을 팔 수 있는 구조로 넘어갔습니다. 이게 이제 미국이 1970년대 전에는 근본 위주로 달러의 그 권위를 유지를 했고 이제 그 후에는 페트로 달러로 바뀌어가지고 이제 석유를 결제를 할 때는 무조건 달러로만 가능하다라는 식으로 해서 또 50년 버텨왔거든요. 근데 그 페트로 달러 시대가 지금 끝났어요. 그 석유의 가치도 좀 많이 줄어들었고 사우디가 이제 더 이상 안 한다라고 했거든요. 자, 그럼 2020년대부터 그 달러의 패거를 어떻게 유지할 것인가? 저는 답을 못 찾았거든요. 근데 얘네들이 찾아낸 거예요. 스테이블 코인으로 한 거. 스테이블 코인이 또 좋은 게 뭐냐면은 이제 국가 차원에서는 채권을 팔 수가 있고 그리고 발행하는 그 주체 입장에서는 그 달러를 받아가지고 채권을 사서 이자는 전부 다 내목 이렇게 되는 거잖아요. 그리고 그걸 사용하는 사람 입장에서 우리 같은 사람들 입장에서도 스테이블 코인이 법정 화폐보다 훨씬 더 편리하고 싸고 빠른 화폐이기 때문에 굉장히 좋습니다. 네, 그래서 누이 좋고 매부 좋은 거기 때문에 이거를 스테이블 코인을 세계상에 자연스럽게 푸는 거는 굉장히 쉬운 일이고 이제 이걸로 미국이 이제 자기네들 부채 문제도 해결을 한 거죠. 그리고 이제 스테이블 코인의 이제 규제를 명확히 하면서 굉장히 많은 플레이어들이 따라 들어올 수가 있고 이 모든 것이 블록체인 기반이기 때문에 거기에 관련된 코인들도 굉장히 많은 가치 상승이 기대가 될 수 있습니다. 그래서 생태계가 한마디로 엄청나게 커졌다라고 볼 수가 있는 거죠. 그리고 이제 두 번째 법안, 클래리티 법안이라는 게 있는데 이거는 이제 한마디로 대부분 암호화폐는 증권이 아니다라고 명시를 한 겁니다. 그래서 지금 증권이 아니면 뭐냐? 상품, 커머디티라고 했거든요. 그 둘이 뭔 차이냐 하면은 쉽게 말하면은 증권은 규제가 굉장히 빡세고 상품 별로 안 빡세다 이렇게 보시면 될 것 같아요. 그래서 이제 SEC 같은 경우는 리플이나 뭐 이런 데 소송을 걸면서 또는 이더리움 같은 데도 야, 니들 증권 아니냐 하면서 그 강한 규제를 적용을 해야 된다라는 식으로 소송을 계속 걸었거든요. 이게 이제 암호화폐 시장을 많이 막았어요. 왜냐하면 내가 뭐 하려고 하는데 SEC한테 철퇴를 맞는 게 아니냐 이렇게 되었는데 이제 그 걱정을 별로 크게 할 필요가 없다라는 거죠. 왜냐하면은 그 상품은 CFTC라는 곳에서 이제 관리를 하는데 아마 CFTC가 뭐야 하시는 분들이 굉장히 많으실 거거든요. 사실 거의 몰라요 이게 뭐 하는 데인지. 왜냐면 하는 게 별로 없거든요. 그 말은 규제를 그만큼 덜한다라는 거죠. 그러니까 생태계가 쫙 커질 수 있도록 이제 준비를 해놓은 거고 이제 세 번째 법안은 CBDC를 안 하겠다라는 법안인데 그러니까 CBDC라는 거는 국가가 발행하는 코인이잖아요. 근데 그거를 안 하겠다라고 하고 그러니까 민간이 알아서 하고 국가는 관리 감독만 하겠다 뭐 이런 식으로 이제 한 거잖아요. 그거는 한마디로 이 3대 법안은 그 코인 산업에 러비가 제대로 통했다라고 볼 수가 있는 거죠. 이제 트럼프한테 돈을 많이 갖다 바쳤잖아요. 걔네들이 선거 전에. 그래서 트럼프가 좋은 걸 해준 거죠. 그렇게 보시면 될 것 같아요. 최근 스테이블 코인이 디지털 달러로 불리고 있는데요. 달러와 스테이블 코인을 비교했을 때 스테이블 코인을 사용하는 이유가 무엇일까요? 일단 그 전에 이제 그 스테이블 코인이 달러 대비 뭐가 좋은가 이거를 이제 봐야 될 거 아니에요. 왜냐면은 좋은 게 하나도 없으면 누가 쓰겠어요, 사실. 그렇잖아요. 근데 이게 좋은 게 굉장히 많습니다. 예를 들면은 이제 무역 같은 거를 할 경우에 국제 송금이라는 것이 이제 필요하잖아요. 그러면 이제 거기에 지금 기존 그 시스템으로는 여러 가지 문제가 있습니다. 첫 번째, 돈을 해외로 보내는데 수수료가 상당히 크다라는 게 이제 하나 있고요. 내가 보내는 금액에 뭐 1, 2% 이상 가는 경우도 있습니다. 화폐에 따라가지고. 그건 굉장히 막대한 금액이잖아요. 내가 예를 들면은 뭐 100억 원짜리 물건을 사야 된다 하는데 수수료 1억, 2억을 낸다 그러면 굉장히 짜증 나잖아요. 이게 기본적으로. 근데 그 문제가 하나 있고 두 번째는 그렇게 하더라도 그 내 돈이 저기까지 들어가는데 2일, 3일 정도가 이제 걸립니다. 세 번째 문제는 이제 그 금액이 커지거나 그러면은 은행에서 꼬치꼬치 물어볼 수가 있습니다. 이 돈은 당신 돈입니까? 도대체 이거는 왜 보내는 겁니까? 하면서 이제 나를 귀찮게 할 수 있고요. 쓸데없는 서류를 내가 작성하게 만들 수가 있거든요. 그리고 네 번째는 그 나라가 뭔가 은행 거래가 잘 안 되든지 아니면 미국이 싫어해가지고 달러를 막아버린 나라의 경우에는 거래가 아예 안 되는 경우도 있습니다. 네 가지 문제점이 있죠. 그 수수료, 들어가는 시간, 들어가는 이제 서류 작업 이런 것들, 행정 작업, 네, 그리고 아예 안 될 가능성 이런 게 있거든요. 이 모든 것을 스테이블 코인은 한 방에 해결해 줍니다. 일단 뭐 대부분의 스테이블 코인 같은 경우는 어떤 금액을 보내든 간에 수수료가 1달러 미만인 경우가 굉장히 많고요. 그리고 보통은 2, 3분 안에
들어갑니다, 돈이. 그러니까 내가 이제 입금을 하면 2, 3분 안에 그 사람이 그걸 받아요. 그 두 번째 문제가 해결이 되었고, 세 번째, 뭐 아직까지는 뭐 보내는데 행정 절차가 별로 필요가 없습니다. 그냥 보내면 되거든요. 네, 그리고 이제 네 번째, 미국 달러가 안 통하는 국가에서도 이제 그 암호화폐 거래소 같은 걸 통해 가지고 스테이블 코인을 얼마든지 사용할 수 있기 때문에 그 나라에도 돈을 보낼 수 있다. 그래서 이 지금 은행 시스템의 네 가지 문제가 한 방에 해결이 되거든요. 이게 너무 편하고 좋고 싸고 그렇습니다. 그래가지고 스테이블 코인이 사실 우리 유저들한테도 장점이 굉장히 많기 때문에 이게 굉장히 빨리 퍼지는 거는 시간 문제라고 볼 수가 있는 거죠. 예, 근데 지금까지는 좀 이제 규제적으로 이제 불확실한 면이 좀 많이 있었는데 그게 지니어스 법안이 한 방에 해결을 해준 거죠. 그래서 이게 전 세계에서 급속도로 퍼지는데 이제 막을 사람이 없다라고 볼 수 있습니다. 테더, 서클 같은 스테이블 코인 발행사들은 달러나 국채를 담보로 보유한다고 하는데 이런 구조가 기존 금융 시스템과 비교해서 갖는 강점과 취약점은 무엇일까요? 일단 그 테더라는 회사가 지금 스테이블 코인 중에서 시장 점유율이 제일 높아요. 한 65, 70% 정도를 가지고 있는데, 근데 이 테더라는 곳은 본인들이 갖고 있는 자산을 어떻게 관리하는지 제대로 공개를 하지 않고 있고요. 그래서 요번에 지니어스 법안은 테더를 타겟으로 테더를 죽이기 위해서 만들었다라고 말을 해도 과언이 아닙니다. 그래서 테더의 점유율은 점점 줄어들 거예요. 왜냐하면은 지금도 벌써 유럽인들은 테더를 사용하지 못합니다. 거기는 이제 미카라는 법이 있는데 그거를 통해 가지고 이제 유럽인들이 거래소에서 테더 같은 거 거래하는 걸 다 막아버렸고요. 네, 그리고 미국도 조만간 비슷하게 될 겁니다. 왜냐하면은 테더는 그 지니어스 법안을 지킬 의도가 전혀 없거든요. 그러니까 왜 그런지는 저도 잘 모르겠습니다. 뭔가 구린 게 있겠죠, 제 생각에는. 그래서 결론적으로 USDC 쪽에 시장 점유율이 커질 수밖에 없을 것 같고요. 그거 말고도 여러 스테이블 코인들이 이 시장에 진입하려고 이제 노리고 있습니다. 예를 들면 이제 페이펄이 만든 PYUSD 이런 것도 있고요. 그리고 트럼프 쪽에서 만든 USD1 이라는 코인도 있고, 근데 아직까지는 USDC가 그런 코인들 중에서는 시장 점유율이 압도적으로 크기 때문에 이제 계속 이제 앞서 나갈 가능성이 굉장히 높다고 이제 보고요. 일단 그 강점은 제가 이미 다 설명을 드린 것 같아요. 일단 뭐 이제 수수료가 거의 안 들고 송금하는 시간도 별로 안 들고 그리고 이제 행정 절차가 훨씬 더 간소화되어 있고 그리고 그 US 달러가 못 들어가는 국가에 쓸 수 있다라는 게 큰 장점이 있고, 거기에 또 하나의 장점이 있죠. 이제 법으로 스테이블 코인을 발행한 만큼 1대1로 똑같은 금액을 미국 현금이나 채권으로 가지고 있어라. 한마디로 스테이블 코인 이퀄 달러라고 이제 보시면 될 것 같거든요. 한마디로 달러와 똑같은 이제 거의 비슷한 이제 공증력 그리고 이제 신뢰를 가지고 있으나 훨씬 더 편리한 이제 그 화폐가 하나 생긴 거죠. 그게 장점이고, 단점은 사실 아직까지는 저는 크게 찾지는 못했습니다. 이게 뭐 단점은 뭐 이런 거 하나 있을 수가 있죠. 지금 이제 스테이블 코인은 자체적으로는 이자가 안 나오기 때문에 거래소 같은 데서 스테이킹이라는 거를 해야 되거든요. 이제 스테이킹이라는 게 쉽게 말해서 누구한테 그 스테이블 코인을 빌려주고 이자를 받는 건데, 그거 자체 시스템은 다 있기는 한데 이제 거기서 이제 그 리스크가 있을 수가 있죠. 왜냐면 이걸 어떻게 하는지 사람들이 잘 모르기 때문에 실수를 할 수도 있고, 그리고 이제 블록체인 그 특성상 뭔가 한 번 실수를 해서 송금을 내가 잘못하면 그거 돌려받을 수 있는 방법이 전혀 없거든요. 그리고 이제 특히 거래소 같은 경우는 해킹 리스크에서 자유롭다고 할 수가 이제 없습니다. 아무래도 이제 우리 은행보다는 조금 더 위험하다고 볼 수가 있죠. 그런 게 단점이라고 볼 수가 있네요. 스테이블 코인 확산이 미국 달러 패권에는 어떤 영향을 줄까요? 달러 패권을 오히려 강화할지 아니면 통제력을 약화시킬지 궁금합니다. 네, 앞에서 말씀드린 것처럼 그 사실 지금 달러 패권이 매우 많이 흔들리고 있었거든요. 피트로 달러도 종료가 됐지. 그리고 채권을 하도 많이 발행해가지고 그 이제 국채를 사려는 세력들이 많이 없어지고 있었거든요. 중국은 벌써 10년 전부터 안 사주고 있고, 이제 한국, 유럽, 일본도 이제 고민을 하고 있겠죠. 우리가 저걸 계속 사줘야 되나라고 생각을 했는데, 그래서 저는 달러 패권이 조만간 끝날 거라고 생각을 했는데, 요 스테이블 코인 요거 한 방으로 달러 채권이 제가 보기에는 최소 몇십 년은 연장이 될 것 같습니다. 왜냐면은 스테이블 코인이 너무 편한데 그거를 발행하는 자는 자동으로 이제 그 국채를 강제 매수할 수밖에 없게 되었거든요, 시스템이. 네, 그래서 이거는 달러 패권은 엄청난 도움이 될 것이고, 그래서 미국 정부가 나와가지고 발벗고 도움을 주는 거고, 이제 재무부 장관도 나오셔가지고 스테이블 코인은 달러 패권을 강화할 것이다라고 이제 아예 X에서 못을 박았죠. 그래서 그 모든 고위 그 정부 인사들이 이거를 돕는 거고, 이번에 이제 투표를 할 때도 민주당 쪽에서도 상당히 표를 많이 줬다라는 걸 볼 수가 있습니다. 300대 100인가 이걸로 통과가 됐으니까요. When I say that Bitcoin is honest money, what I'm really saying is that fiat money is dishonest money. It's money that
isn't really money, right? Or in the sense that you think of it. Whereas Bitcoin is honest. So the fact that they see it as a speculative asset in Korea is no surprise. I think most people view it as a speculative asset in the US too. Okay, Jimmy Song says it's going to reach 200,000. Or what I tell people is if you're ready to buy and hold for at least 5 years, then now's the right time to buy, no matter when it is. I think it is for everybody. But if you're going to buy and sell and do stuff like that, that's really the wrong mentality. My name is Jimmy Song. I'm Korean American. I immigrated to the United States back when I was 8 years old, 1985. If you can do the math, you can know how old I am. But I've been a coder for most of my life, and I've been a Bitcoiner since 2011. So I've been in this industry for quite a while. I've written 5 books. Thank God for Bitcoin was my third one. But Programming Bitcoin, The Little Bitcoin Book, Fiat Ruins Everything, and Bitcoin and the American Dream are the other books. I've coded a lot. I've contributed to the Bitcoin core repository. I've contributed to a lot of other open source projects. I've worked at a lot of Bitcoin companies. I've trained a lot of Bitcoin developers. I've done a lot of different things in this space. So I just call myself a Bitcoin expert at this point. So since we have the order of Thank God for Bitcoin with us today, so we'd love to hear your thoughts on Bitcoin in Korea. In Korea, many people still regard Bitcoin as a speculative asset. So how is it viewed among investors and institutions in the United States? Yeah, I think most people view it as a speculative asset in the U.S. too. But there's a vocal minority of people that are recognizing Bitcoin for what it is, and honestly, they drive a lot of the adoption. So, people like Michael Saylor, for example, he wasn't orange pilled until 2021 or so, but he's obviously a main driver because he really believes in Bitcoin and understands its value. I would say that Korea is a little bit behind. I joke with my parents all the time, like, whatever is popular in Korea was what was popular in the US like 5 years ago, right? Like they're always like a little bit behind, and cultural trends kind of do that. Although that's changing now just because the internet is so fast, and sometimes things go the other way, like K-beauty stuff is now getting popular in the US or whatever. But I would say that it's always sort of viewed first as a speculative asset, right? Oh, it's gone up so much over this period of time. How can we not get into it or something like that? But at a certain point, people start to understand that it really is a store of value, right? Like it's something that's better than almost anything else to put your value in. And, I gotta say, Korea's improved significantly since I first came here for Bitcoin purposes back in 2018. I was telling Calvin, he's the organizer of the Seoul Bitcoin meetup. When I first came to Korea in 2018 and we had like a meetup, it was me, him, and 6 other people, right? And all 6 of those people were foreigners, right? They were white people. and, we just had a meetup on Saturday, and it was 40 people. And I think there was 1 foreigner. It was all Korean people. So like that tells you that there's like real adoption happening. And these aren't people that are speculating and trading and doing altcoins and stuff like that. They're actual people that really believe in Bitcoin. So it takes some time, but the people that really get it, that understand it, they're the ones that drive the adoption. And I wouldn't really pay too much attention to the speculators. They come in, they come out, like they get wrecked. They lose their money, they double their money, whatever. It's they don't matter that much in the long run. It's the people that really understand it that do, and that minority in the U.S. has grown over the years, and it looks like it also has in Korea as well. In Korea, a lot of people still believe that the best way to build wealth is by investing in real estate. So especially apartment in Seoul. So do you think now is a good time for to consider investing in Bitcoin? Yeah, I think so. And this is a heavy Asian bias, right, towards real estate. It's not just Korea, but Japan and China as well. And
you can kind of see what's happening in Japan and China. And they should be a warning to people in Korea, just because you see in China a lot of ghost cities, entire cities of apartments that are completely unoccupied. And people still sort of invest in them, and they don't really know where it's going to go. But especially combined with the demographic collapse that's happening in both places, along with Korea, right? Obviously happening here as well. Real estate, it can't go up forever, right? Like, especially as you have fewer people, you have less buyers, and the demand kind of dries up at some point. In fact, what a lot of Chinese people, the actual rich Chinese people, what they do is they go buy up real estate elsewhere, right? You can see things in like Vancouver or San Francisco or New York or like Chinese people are buying a lot of that real estate. So there is sort of that real estate bias. And I get it, right? It is scarce in the sense that there's only so much of it in a given area. But it has its limits, and especially combined with demographic collapse, which seems to be happening in Korea, it's not necessarily the investment that it was, say, 30 years ago. I mean, obviously, if you bought 30 years ago, you're doing great. But it's not always going to be like that. And, this is where you have to think about actual scarcity and demand on the other side. And, all the subsidies that go into real estate to prop them up and so on. You can get a house in the Japanese countryside for free right now, right? Like literally no one's living in some of them. I don't think that's a far off reality for a lot of Korea. Now, what you're talking about are like apartments in the midtown of Seoul. Like we're in the Gangnam area right now. Obviously, it's a very hot area. I mean, that'll take probably longer to collapse than some of this other stuff. But you want a store of value that's actually going to be scarce and last and have demand. And Bitcoin is, I think, superior in all those regards. Korean investors are highly interested in Bitcoin's price. So some say that the usual halving cycle pattern has been broken. So many expect a full-scale bull market to begin around January or February 2025. So with predictions that Bitcoin could reach $200,000 by the end of this year. So what is your perspective on Bitcoin's price in 2025? Yeah, and this is always like a very tricky question, right? Because this is the thing that gets all the views. It's like, okay, Actually, Jimmy's song says it's going to reach 200,000 or whatever. And I get why, because people always want to know the future. And especially with respect to investment, they want some assurances that they're going to get the returns that they are. But what I generally tell people is that if you're in this to invest for the next 6 months, right, whether it doubles or halves, and, if it doubles, I'll sell. If it halves, I'll sell, and whatever, then you're really treating it as a speculative asset, right? You're not really storing value in it. What I tell people is if you're ready to buy and hold for at least 5 years, then now's the right time to buy, no matter when it is. But no one's really ever lost money after holding Bitcoin for 5 years. And this has been true for all of its life. But if you're going to buy and sell and do stuff like that, that's really the wrong mentality. Now, that said, there is this 4-year cycle, and it does seem to happen. And we don't know why it's sort of stayed in this 100,000 range for so long. I have no idea what the macroeconomic forces that are doing that are. Could it be like some dark pools of money that are like sort of suppressing the price? I don't know. Could it get up to 200? Of course. Could it get way below? Yeah. Could it go way above? Yeah. I mean, we don't really know, because there's two sides to the price equation. There's always supply and demand. Now, we know the supply of Bitcoin. We know exactly how much that is. But the demand side is very, it depends on a lot of factors, including, how much central banks are printing, right? The supply of dollars or won can be significant depending on the policies of the central bank. So until we know that part, we don't really know. But what I will say is that I expect
price to go up significantly over the long term. Bitcoin is often seen as a lifeline for people in developing countries. So, but do you think it can also help individuals in well-developed places like the US, Korea, or Europe, where banking systems work pretty well? Yeah, the banking system works okay. But I mean, honestly, like one of the things I was shocked by coming here this time is a year ago, like things were one price. now things are like we were going to the food markets, I think at Dongdaemun or something like that. And you know, all the stalls, like I remember the prices last year, they like doubled, right? It was like 5,000원 or whatever. And now it's like 10,000원. It's what happened, right? Like, and I think people feel that pretty much all over the world. It's not just Korea. It's, you know, Europe or Canada or the US or like everywhere you see inflation. So as much as we like to think that banking works well, inflation is a reality that everyone is dealing with everywhere in the world. And that's something that you're not going to be able to deal with very well if you're on a fiat standard. If you're getting paid in won or dollars or whatever, your salary is certainly not keeping up with the inflation that's happening in the market. So I would say I would question the assumptions behind that because I really don't think the banking system is working that well. And inflation is a reality for everybody, including people here. I mean, just you can tell people are suffering, right? Like there are a lot of people that want to, try to better their life, but their savings is constantly getting debased. So I think it is for everybody. Now, that said, there are certain use cases in, more developing countries that are, more useful to them. So they don't necessarily have American Express and Visa and MasterCard coming to them and giving them services. So, having something like the Lightning Network is very useful for a lot of them. But I still think that the main use case for Bitcoin is storing value over time. So that means being immune to having a hedge against inflation and things like that. In Bitcoin terms, even versus last year, like all the prices here, they're the same or lower, right? And that's a beautiful thing. And that's something that I'm always thinking about. I mean, even in the US, like my bills at Costco whenever we go shopping, I have a big family, so so whenever we go shopping, it's a pretty hefty bill. But like 5 years ago, it was $500 when we come out with everything. Now it's like 1,000. But in Bitcoin terms, it's significantly lower, and that's a good thing. That's how you preserve value, and that's useful for everybody. There has been a lot of hype around the dollar-based stablecoins in the U.S. lately. So Circle stock is going up. So and even Trump's World Liberty Financial stablecoin seems to be growing so fast. So what's your take on stablecoins? Yeah, stablecoins are basically an extension of the dollar, right? And that's something that a lot of people need in other, especially in developing countries. The main use case is not in the U.S. It's outside the U.S. It's people that don't have dollar bank accounts, and this is sort of a substitute for that. And mostly it's because their local currency is so crappy. So if you live in Nigeria, your currency, the naira, is getting debased like very often. So your naira, I think, is worth 1/4 of what it was like from 7 years ago or something like that. So it's fast debasement. So if you have dollars, then you can trust that more than the naira. And actually, I have a friend in Nigeria that told me that the dollar is a more important currency to him than the naira ever was because he can store value in it. And he did that most of his life with actual cash, right? Like $100 bills or whatever. Now you have Tether or something like USDC or whatever. Those are sort of substitutes for those. It's a bank account for people that don't have access to US dollar banks. So there is sort of like that market that it addresses, and Tether's profits, I think, show how much of a demand there is. Tether, I think, as a company, made more money than any other U.S. bank, right? Like Wells Fargo or Bank of America. Like they have like hundreds of thousands of employees, and they make way less than Tether does with 50 employees. That tells you like how much more efficient they are.
So there is a room for that, but I think ultimately what we're going to see is that because the dollar is debasing, people are going to want to move from the dollar to something that's better. And I think Bitcoin is that thing. And it's sort of like a Trojan horse, if you will, to get people into Bitcoin are all these stable coins. Cool. If stable coins become mainstream, what do you think will happen to the Korea won? So some people worry that national currencies might lose their power. Yeah, and to some degree, they've always sort of been secondary status to the U.S. dollar, and this is what I've called in the past the U.S. dollar hegemony, right? Ever since Bretton Woods in 1944, the dollar has dominated the world. It's the reserve currency of the world, and everyone else has to trade in it, at the very least, to go buy oil, right? Oil is always traded in dollars. But will stable coins like undermine the won or, the euro or any other currencies? To some degree, it already has, right? Like, I think if you're dealing internationally, if you want to do business outside of Korea, you have to have dollars, right? You can't pay won for something that just no one will take it. I mean, if they do, they're planning to buy real estate in Korea or something. But that's just how it is. And a lot of countries put in capital controls for that reason. You can only export this much, dollars or import that many. I know for a fact that, correct me if I'm wrong, I believe that you can't withdraw Tether in any of the exchanges in Korea. This is one of the capital controls that they have so that they keep the won supreme within the jurisdiction that they have. A game that a lot of governments play, where they don't allow dollars to enter because it would undermine the local currency. So it's nothing new. I don't think stable coins really add anything other than maybe capital flight, because you can trade won for Tether or something like that and then transfer that instantly. So you can get around a lot of the capital controls that might already exist. So I would say that would be the main sort of thing that it might undermine, but you can that ship, I think, has sailed to some degree already. So I'm not sure how much more this will add. So this is the last question about stable coins. So what's the connection between stable coins and Bitcoin? So if stable coins go big, so how do you think that would affect Bitcoin? If stable coins become big, well, they're already big, right? It's Tether has what, $160 billion under management or something like that. That's actually kind of a significant percentage of all dollars that exist, right? I mean, not too significant, but it's not a small amount. So their ability to sort of service a lot of these people that want dollar accounts speaks to how much the dollar is in demand around the world. Now, what's the connection with that and Bitcoin? The main connection is that people are already getting used to sort of like holding something, right? Because in a sense, Tether is kind of a bearer instrument, although like there are lots of centralized points and so on. If you do something illegal with it, Tether will seize it and so on. But that's something that a lot of people are used to, is like using their phone to hold their coins and then like pay for things and things like that. And that came from Bitcoin, honestly, right? Like the people that created Tether, Bitcoin, and saw that it could be very useful to have a synthetic dollar or something to that, or a backed dollar on chain, and that's what they use. So I think it's sort of setting a lot of people up to understand how to use Bitcoin and just denominate it a little differently. And it's already very useful for a lot of international settlement and things. I'm told that in a lot of countries, if you're a worker in Indonesia working in Dubai, for example, they'll demand to get paid in Tether so they can send money home directly instead of using remittance services. So that sort of thing is already happening. And, I think this is where once dollar debasement happens, they'll be very, very quick to switch.